Welcome back. As you can remember, this is a second part of the activity that we were performing. In this case, it's about reading, and then it asks us to write questions with what, who, where, when. So the first thing that we need to know is the meaning of the words what, who, where, when. Recuerden que estas palabras las hemos estado practicando durante quinto grado y ahorita y el resto de sus vidas, cuando ustedes hablen en inglés, es muy importante tenerlas muy claras, saberlas perfectamente bien de memoria para saber lo que vamos a contestar. Recordemos que si contestamos o si nos preguntan algo con what, the answer probably is a thing, una cosa. Who? Whenever we get that kind of questions, the answer is or includes a people, a person, an organization. Whenever we are asked where, that means a place, un lugar. And when we get a question that begins with when, the answer will be a date, a time. So, we're going to do this one here. Let's think about the question with what. Vamos a pensar una pregunta que podamos elaborar usando la palabra what. Recuerden, de acuerdo a la pregunta, la respuesta deberá de ser algo por ahí. Nosotros tenemos mucha información que podemos poner por aquí. La más sencilla de todas quizá pudiera ser what is Manos Verdes? Esa es la más sencilla. What is Manos Verdes? What is the answer for that? What is Manos Verdes? And the answer, we can find it here. It's an environmental organization. Manos Verdes. We can do that. Let's think another question with what. What do they do? ¿Qué es lo que ellos hacen? Okay, what do they do? What does Manos Verdes do? What do they do? They plant trees. If you remember, in the previous lecture, when we had the lady, Sara Acevedo, she said that she gave money to Manos Verdes, an organization that plant trees. They plant trees. Okay? Now we're going to do another question with who. Remember, who includes people. Okay? Have you think of one? Piensa en una. Una de las cosas que yo en lo personal sugiero, sobre todo en este tipo, en esta etapa en la que están ustedes, es muchas veces pensar lo que quieres decir en inglés para que puedas acomodar las palabras. Nuestra gramática se parece mucho a la gramática inglesa, por lo que nos podemos hacer uso de ella y acomodar las preguntas más o menos en una estructura similar a la de que tienen ellos. Caso contrario a estructuras como la japonesa, en la cual es completamente distinta, incluso pues manejan diferentes ideogramas en lugar de los nuestros, que son letras. Ok, en este caso, who es quién. ¿Qué palabra se te ocurre que incluya la pregunta o la palabra quién? Muy bien. ¿Quién fundó Manos Verdes? Who founded Manos Verdes? Manos Verdes. I said Manos Verdes. Who founded Manos Verdes? ¿Quién fundó Manos Verdes? Steve Branch. Aquí podemos nosotros utilizar exactamente las mismas frases o palabras para
poderlos incluir, para poder, no necesitamos ser, en este caso, tremendos expertos, sino simplemente utilizar nuestro sentido común. We can use our common sense and came with questions that we can make here. So, where? ¿Dónde? Tenemos aquí algunas palabras que nos indiquen lugares. ¿Cuál es la palabra? Búsquenla y díganmela. Muy bien, Guatemala. Así que, ¿cuál es la pregunta que podríamos escribir? Where were the trees planted? Noten que tiene una H y no tiene una H. Si recuerdan bien lo que hemos visto ya en el pasado, recordarán que where es el pasado del verbo to be, en plural, donde fueron plantados los árboles. Y la última, when. When. ¿Recuerdan lo que significa when? Muy bien, ¿cuándo? Ok, ¿y cuándo? Lo que significa es que tendremos que poner una fecha. Muy bien, vamos a poner esta pregunta. When was Steve Branch fired? Or when he founded Manos Verdes? When did Steve found Manos Verdes? Well, 5 years ago. If you notice this, I used Manos Verdes in 3 of the 4 questions. That's because the text, the report is about Manos Verdes. What is Manos Verdes? I wrote that one. What is Manos Verdes? An environmental organization. Is an environmental organization. That is the answer for the first one. Who founded Manos Verdes? Manos Verdes was founded by Steve Branch. Okay? Manos Verdes was founded by Steve Branch. Number 3. Where were the trees planted? That is an easy one as well. The trees were all planted in the coast of Guatemala, on the west coast of Guatemala. That is the third one. And the fourth one, when did Steve found Manos Verdes? The answer for that is 5 years ago. 5 years ago. Fechas, hace 5 años, 5 years ago. We don't know the year for exactly, but we can know that it was founded 5 years ago. Y así es la forma en la que usted puede elaborar preguntas. También podríamos decir que cuando empezaron, cómo era la vida o cómo era la organización. Eran solo Steve y su esposa cuando empezaron. Podemos incluir la pregunta ¿cuántos? How many trees did they plant in the next 2 months? They expect to plant 100. How many trees have they planted? 1 million trees in only 5 years ago. Okay. What do they want to do? ¿Qué es lo que quieren hacer? They want to save the planet. To save the planet. Okay. Tenemos muchas preguntas que podemos formular a partir de un texto. Si usted ya llega con las preguntas hechas como estas que están ahí, esas son las respuestas que va a obtener, son las respuestas que va a obtener en una entrevista. Mr. Branch, what is the name of that? The guy is Steve Branch. Mr. Branch, what is Manos Verdes? And he's going to answer that. Usted le pregunta, ¿qué es Manos Verdes? Y él le va a contestar, it's an environmental organization. Who founded that? I did. Where were the trees planted? Well, we planted the trees all over the world, but in the last months we planted a lot of trees in Guatemala. When did you do that? When did you start this one? 5 years ago. Muy bien. Por favor, copien estas preguntas y si pueden, elaboren algunas más. Please copy these questions and, if possible, make a few more. Let's move to the next page. What is the text about? That is the first question that we have here. What is the text about? It's about healthy eating, recycling, or reforestation. Remember, we're talking about the Manos Verdes text, okay? What is the goal for the next 2 months?
Then choose one of the three answers that you have here. Number 3, what does the journalist want the readers to do? Participate in the campaign, cut down trees, donate money. You can get that from the comprehension of the reading. Tú puedes obtener esa respuesta comprendiendo la lectura. Please put the video on pause and answer this. It's not going to take much from you. Por favor, pon el video en pausa y contesta esto. No te debe de tomar mucho tiempo contestarlo. Here we go with a pause and then we can solve the questions. Here we go. Is the text about healthy eating, recycling, or reforestation? If you said recycling, you are wrong. No, it's not about that. If you said it's about healthy eating, no, it's not about that. Healthy eating, comer saludablemente, reciclar. No, este texto no es sobre eso. The text is about reforestation. El texto es sobre reforestación, volver a plantar árboles. Number 2, the goal for the next month is... Here is the answer. Branch plans to plant 100,000 trees in the next 2 months. So that is the answer. Now the number 3. What does the journalist want the readers to do? Well, let's read it. Put this newspaper in the recycling can and go help Manos Verdes now. Pon este periódico en la lata de reciclaje, en el bote de reciclaje, y ve a ayudar a Manos Verdes ahora. He wants you to participate in the campaign. Si tienes las respuestas correctamente, te felicito, has tenido buena comprensión de ello. Hagamos la siguiente parte. Tenemos que encontrar oraciones que signifiquen lo mismo que estas. Without volunteers, this project will be impossible. Sin voluntarios, este proyecto sería imposible. Number 2. No experience is required. No se requiere experiencia. Just a positive attitude. Solo una actitud positiva. Y la número 3. Your family, friends and neighbors can come too. Muy bien, ponemos el video en pausa para poder responder. Here we put the video on pause and then we take some time to answer correctly. Vamos a tomarnos algo de tiempo para contestar correctamente. Very good. Here we go. Trata de contestar. No trates, no te brinques rápidamente a las respuestas. Trata de contestar. Esfuérzate en hacerlo. Very good. Number 1. Without volunteers, this project will be impossible. And here is the answer. This has only been possible with the help of volunteers. Number 2. No experience is required. Just a positive attitude. ¿Qué frase significa lo mismo? Bueno, pues la que dice, you don't need to be an expert. Just have lots of energy. That's a good, positive attitude. There you go. Now number 3. Your family, friends and neighbors can come too. Tu familia, tus amigos y vecinos pueden venir también. And the sentence that means the same is this one. Everyone is welcome. Todo mundo es bienvenido. Everyone. Todos, todo mundo, todos. Your family, your friends, your neighbors can come too. That's it. So now, who said what? ¿Quién dijo qué? Here you have the journalist, the director of Manos Verdes, and Marta, the little girl. ¿Quién dijo qué? Vas a escribir el número 1, 2 y 3, dependiendo de cada una de las frases. You're going to read the text again, vas a leer el texto otra vez, y vas a fijarte quién dijo cada cosa. Ponemos pausa y vemos las respuestas. Please remember to pause the video and give me the answers. Here we go. Pause. And now the answers are... This has only been possible with the help of volunteers, said the founder of Manos Verdes. So here's number 1. Number 2. You don't need to be an expert. Just have lots of energy. Who's saying that? Well, the journalist. That means the number 3, everybody's welcome, was said by Marta. So these are the answers for our text. Estas son las respuestas a nuestro texto. Espero que los haya sacado bien. Hasta luego.